Hello, how are you doing? Як у вас йдуть справи? How are you doing? Зверніть, будь ласка, увагу, що майже в кожному відео я вам даю якусь нову фразу. What's up? How are you? How are the things? Сьогодні це фраза «Як у вас йдуть справи?» How are you doing? Today we are going to finish the topic shopping. Сьогодні ми з вами закінчимо вивчати тему шопінг з допомогою тренажеру with the help of a trainer. Проте він буде відрізнятися від попередніх тим, що саме ми з вами будемо створювати діалоги. Спочатку в ролі покупця, а потім I will be a shop assistant. Ваше завдання – дати відповідь у формі невеличкої відеопрезентації або аудіоповідомлення. Okay, let's start. Excuse me, do you have any shoes? Excuse me, do you have any shoes? Have you got an umbrella? Have you got an umbrella? I need a black skirt. Do you have any t-shirt? Do you have any t-shirts? How much is this t-shirt? How much is this t-shirt? How much is that laptop? How much is that laptop? What price is this book? What price is this book? Can I pay in cash? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Do you have a discount? Do you have a discount? В цій рольовій грі саме ви продавець. You are a shop assistant and I am a customer. So please answer the questions. Тому, будь ласка, дайте відповіді на запитання з допомогою невеличкої відеопрезентації або аудіоповідомлення. Чекаю. I will be waiting.